Hallo und herzlich willkommen beim 39. Filmfest München, Filmmakers Live. Ich darf Ihnen vorstellen den iranischen Filmemacher, der LEILA'S Brothers inszeniert hat, Saeed Roustaee. Was wir heute vorhaben, ist, wir werden ein bisschen über seinen Lebensweg sprechen sozusagen. Über den Film selbst haben wir im Kino schon diskutiert und wir werden das heute Abend auch machen. Also es gibt keine absoluten Details eines Films, den vielleicht auch nicht alle gesehen haben, LEILA'S Brothers, sondern ich möchte ein bisschen rauskriegen, was ihn zum Filmemachen bewegt hat, wie sein Weg aussah und wo er im Moment steht sozusagen. Und ich switche auf Englisch, weil es zum Übersetzen einfacher ist. So, simply as it be. How did you come to filmmaking? What was your first point? I was 12 years old when I wanted to get a filmmaker. I ended as a film programmer. So maybe you can give us an impression about your childhood, or what was the point to say, okay, I go to spend my life with cinema? اول از همه سلام می‌کنم به همگی. First of all, I say hello and welcome to everybody. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. I'm very happy that you are here. و خیلی شهر زیبایی دارین. You have a very beautiful city. خیلی به ما خوش گذشت. And we had a really nice time. و خیلی خوشحالم که توی این فستیوال خیلی مهم و با ارزش با فیلمم حضور دارم. And I'm very pleased to be here in this very important festival. واقعیت اینه که من از روزی که چشممو باز کردم تقریبا فکر میکنم دیگه تو سینما بودم. یعنی از روزی که خودمو پیدا کردم. من از 14-15 سالگی وارد هنرستان شدم. اونجا درس سینما خوندم. بعد در دانشگاه Actually, when I opened my eyes and when I was really understood what I do, I started with the movie, and then also I went to the film school. و بعد در دانشگاه هم درس سینما خوندم، هرچند که ورود به دانشگاه برای تحصیل رشته سینما کار آسونی نبود. And I went to the film university, and actually I think this is not very important, the film university for a film. و در دانشگاه در رشته فیلمبرداری تحصیل کردم و چند فیلم کوتاه ساختم، یعنی 3 فیلم کوتاه ساختم و بعد از اون بلافاصله فیلم اول سینمایی بی وقفه. And at university I did a camera and I made 3 documentary movies and afterwards three short documentary films. بعد از اون در سن 24 سالگی یک فیلمنامه‌ای نوشتم به اسم ابد و یک روز Life and a Day و بعدش هم در سن 26 سالگی اون فیلمو ساختم. And at age 24 I made the I wrote a script Life and a Day. Life and a Day, and at 24 and 26 I made the movie out of it. So your documentaries, the genre of documentary, یک فیلم مستند، 2 فیلم داستانی. One documentary movie and 2 yes. I wanted to ask that fiction. because Yes, he got prizes. Yeah. He got prizes for the documentary, and that was very interesting for me because his filmmaking seems to care about the life of the usual people. So I didn't see the 3 short films, but the documentary won prizes, and if I see the topics and the subjects of all his films, he is very concerned about life of the people simply. من فیلم‌های کوتاهم خب مجموعاً بیش از 100 جایزه بردن در ایران و حالا my short movies they won more than 100 prizes in Iran and outside. و اولین فیلم بلندم هم در جشنواره‌های خود ایران خیلی درخشید، ولی خیلی ما موفق نشدیم ارائهش کنیم به جامعه جهانی، یعنی که
حالا بالاخره نشد که این اتفاق بیفته به خاطر مشکلاتی که وجود داشت. And my first movie had successes in Iran film festivals, but we didn't somehow manage to just go abroad with the film. Yeah, but the topic was a documentary topic, so it was about the usual life of usual people. And yeah. موضوع مستندم راجع به یک زن و شوهری بود که اصلا جدا شده بودن. بعد حالا رفتم سراغ این آدم ها به طور جداگانه، بعد سراغ دوستاشون، بعد گذشتهشون رو پیدا کردم، کلی فیلم های ویدیویی که از گذشته هم دیگه داشتن تا این لحظه الان زندگیشون و برای خودم خیلی هیجان انگیز بود و خیلی مورد استقبال واقع شد و اولین مثلا فستیوال های خارجیمون با اون مثلا من تونستم که بیام. My documentary film was about a couple got divorced, and then I just went to the root of their life and so how it formed them, and it was the movie. And then it was the first time with this documentary film that I went to the abroad, to festivals. And can you tell us about his maybe idols, or what are the filmmakers who really influenced his work? من یه چیزی از قبلش بگم، این که به طور کلی من یک مستندم رو تدوین کردم، بعد از اون راش‌های خیلی زیادی از زندگی معمولی آدم‌ها با موضوعات مختلف گرفتم و هیچ وقت نشد تدوینشون کنم، ولی اون مستندها روی فیلمسازی من خیلی تاثیر گذاشتن. میگم که من یک مستند داشتم که تدوین شد، ولی بعد از اون یک مجموعه راش یه مستند دیگه‌ای داشتم کار می‌کردم راجع به زندگی معمولی آدم‌ها و ساعت‌ها مثلا راش دارم از اون مستند، ولی هیچ وقت تدوینش نکردم به خاطر اینکه فیلم سینماییم شروع شد، ولی اون مستندهایی که به طور کلی کار کردم روی فیلمسازی من خیلی تاثیر گذاشتن. I had a first documentary film that I edited, and then at the parallel I started another documentary film, but I didn't edit it, and it was a lot of the elements in the film that's actually I learned from it, and then but then I started with my fiction film. Yeah, but my question was. از داخل ایران بخوام بگم به خود آقای کیارستمی، خانم رخشان بنی اعتماد و خیلی فیلمسازای دیگه، ولی به طور کلی این شکلیه که فکر می‌کنم همه اینطوری ان. نمیشه فقط یک فیلمساز اسپورت، فیلمسازای زیادی هستن که شما به طور کلی دوستشون دارین و یه سری فیلماشون رو خیلی بیشتر دوست دارین. طبیعتاً منم عاشق فلینی ام، منم عاشق گودارم، منم عاشق تروفو هم خیلی زیاد و فیلم‌های روز دنیا رو هم تقریبا همشون رو دنبال می‌کنم و فیلمساز مطرحی در دنیا نیست که من پیگیری نکرده باشم و اون فیلم خوباشون رو دوست نداشته باشم. When I say from Iran, so of course the Abbas Kiarostami, Rakhshan Bani Etemad, so these were like I all liked, and of course I cannot really specifically say these filmmakers because I like some of the movies of some of the filmmakers, and of course I also watch movies of the international filmmakers like Fellini and Godard and سیدنی لومت. ببینید فیلمسازای آمریکایی زیادی هستن، فیلمسازای اروپایی زیادی هستن که بعضیاشون رو همه فیلماشون رو دوست دارم، ولی بعضیاشون رو مثلا یک سری فیلماشون رو خیلی، مثلا سیدنی لومت مثلا من چند تا فیلمش رو خیلی بیشتر از بقیه‌اش دوست دارم. یا این there are like American or European filmmakers that's I also watch, and then I like some of their movies. Yeah. So
Exactly. So these filmmakers, yeah. من ژاک بکر رو خیلی دوست دارم یا خیلی واقعا آدم بخواد like- بگه تا صبح میتونه اسم بگه. Yeah. Jacques Becker. So I like, and if I start, I can tell the names until in the morning. I asked because for me, from all the films I saw from you, I learned that you really are able to conquer the three problems of filmmaking. That's the storytelling, that's the visual point, and that's the actors. And all these 3 points are really very talented in all your works, in very different variations. So ببینید واقعیت اینه که من همه چیز تا برام به غریزه وصل نشه نمیتونم کاری انجام بدم. بین ایده هایی هم که دارم همیشه ایده ای رو که ناخودآگاه منو با خودش میبره بیشتر با اون ایده همراه میشم برای ساختنش. If something is not in really instinctively inspires me, so I cannot follow it. So I think it's maybe it's very technical also for me. So you can sit here, of course. Yeah, it's totally fine. No problem at all. Thanks anyway. You're welcome. So the point of storytelling was the point, the acting was the point, and the visual point. And he said already that first of all there is the story. How did he develop his ability to create the story? Because it's very strong in all his films, the storytelling of also the layers of LEILA'S Brothers. If you watch the film, you have the family, and it is planned like on a board, and it's like, it's like a roman. It's like. اول یه چیزی بگم حالا به فان اینکه واقعا من فیلمنامه‌ام رو دیوار می‌نویسم. I'm just gonna say this. It's not a joke. I actually write my scripts on the wall first. Sorry, I didn't know it, but it is. I see. و یه چیزی که وجود داره به نظرم 90% زمان رو باید برای فیلمنامه خرج کرد. یعنی که من وقتی فیلمنامه می‌نویسم تمام زندگی میشه فیلمنامه نوشتن. پشت فرمون، توی خونه، قبل از خواب، بعد از خواب، شاید حتی توی خواب، همه جا فقط به فیلمنامه فکر کنم و هر چیزی که در زندگی میبینم برام یک استفاده میخوام ازش کنم که بشه فیلم. یعنی شاید سوء استفاده از زندگی باشه ولی واقعا من زندگی میکنم برای فیلم ساختن. اینو بگو تا بعد یه جمله بعدش بگم. Actually, I think 90% of the job is the script. For me, it's really important. And the process for writing the script for me is every day at every situation in life, maybe when I'm driving, before sleeping, even maybe when I'm sleeping. I mean to say that I spent whole day maybe writing, or at least in the process of writing the script. So و من فکر میکنم که فیلمنامه خوب زمانی شکل میگیره که حتما از روش زمان بگذره. همونطور که در نظر وقتی میخوایم راجع به فیلم نظر بدیم شاید تو نگاه اول اون فیلم رو ما یه تأثیری بذاره ولی زمان لازم داریم تا مورد تایید بزنیم که اون فیلم خوبی هست یا نیست. بعد زمان ازش بگذره و فیلمنامه خوب هم حتما نیاز به این داره که یک زمانی ازش بگذره و توی مدت زمان طولانی نوشته بشه. I think a good script needs to take a time. It needs to like a fruit that gets it's just like a film. When you watch it, maybe you don't perceive it, get it, but you need to take some time after. I also think the process of writing and then aging, it has to be aged a bit so that becomes a good script. Can you describe how he developed the story of LEILA'S Brothers? Was before the topic of the sanctions from the West against Iran, which caused big problems for the small people? Or was there before the people or a family or someone from his family or from his neighborhood who interested with his destiny or with his problems directly, and then behind the subject of the sanctions appeared?
واقعیت اینه که برای ساختن یک فیلم یا برای نوشتن یک فیلم نامه چیزهای زیادی است که برای اولین بار الهام بخش میشن، ولی فقط یک چی برای من هیچ وقت یک چیز نبوده. مثلا یک اتفاق برای یکی از آشناها، یک جمله از مادر، یک اتفاق توی فضای مجازی یا هر چیزی میتونه الهام بخش باشه، ولی مهمترین اتفاقی که بود، اولین باری که شکل گرفت این بود که یکی از دوستان من خونهشون رو فروختن که برن خونه بزرگتری بخرن، ولی این خونه فروختن همزمان شد با تحریم ها و با پول خیلی بیشتری که روی پول اون خونه گذاشتن تونستن یه خونه خیلی کوچیک‌تر در نهایت بخرن به خاطر اون اتفاق شدیدی که رخ داده بود. So for him generally it's not just you cannot pinpoint what one element that caused or for the development of the script, but it could be a sentence that he heard from someone, it could be a post on social media, it could be anything. But in the case of LEILA'S Brothers, it was actually an anecdote. A friend of his they wanted to change their house, so they sold their house and they wanted to get a bigger house. But because of the sanctions, they actually ended up with a smaller house, even though they had paid more. So that was the thing that's... No surprise during these times, also in the West. Not in this, of course, not in this dimension, but... ولی به طور کلی من یه عادتی که دارم اینه که فکر میکنم هر سکانس به طور جداگانه‌ای باید یک ایده متفاوتی داشته باشه، یعنی یک ایده‌ای داشته باشه خودش به خودی، یعنی خودش به خودی خود. و اینکه یه سکانس بی ایده توی فیلم من باشه رو دوست ندارم و خیلی وقتا مثلا دوستای من میگن که با همین یه ایده میشه یه فیلم ساخت، ولی من اون ایده رو فقط برای یه سکانس کافی میدونم، نه بیشتر. Many times, I also believe that many times, I think that every scene has to have, in and of itself, separately, an idea behind. I don't like fillers. I don't want to have a scene where there's no idea beneath. There's no motive. Sometimes I've heard that my friends tell me that one of these ideas could be a feature film for itself, but no, I think it was enough for the scene, and that's one of my beliefs also. این ایده به نظرم میتونه که یعنی باید اول توی فیلمنامه باشه و بعد در مرحله بعدی در دکوپاژ هم شکل میگیره برام و قرار نیست یه چیز عجیب و غریب و خارق العاده باشه، بعد به سادگی باشه، در راستای بقیه اهداف فیلم باشه و در راست یعنی باید اون سکانس در نهایت ادامه سکانس قبلیش و مقدمی باشه برای سکانس بعدیش. It doesn't have to be something extraordinary, something out of the line. It has to be in line with the goals of the film and to provide some kind of an introduction for the next scene or to sum up what we've seen from the scene before. It forms in the script, but also when I'm doing the découpage. مثلا ببینید همین موضوع تحریم که توی ایران اتفاق افتاد واقعا یه بخش مهمی از فیلم من در رابطه با تحریمه، ولی میشه در رابطه با تحریم و اتفاقاتی که تو ایران افتاد یه سریال ساخت، چون غرب با دولت مردای ایران مشکل داشت ولی واقعا تاوانش رو فقط مردم پس دادن، یعنی این گرونی‌های روز به روز، گرونی‌های هفته به هفته، ماه به ماه با خیلی فشار زیادی به مردم می آورد و فقط هم واقعا محدود نمیشد به یه چیزی، فقط هم محدود نمیشد به مسائل اقتصادی کشور، تا دارو پیش رفته بودیم ماجرا، طوری که واقعا من خودم به شخصه برای خانواده خودم تا 30-40 برابر حاضر بودم پول دارو بدم، ولی دارویی وجود نداشت، هیچ کشوری حاضر نمیشد به ما دارو بده، ما دارو نداریم. من برای خانواده خودم خواستم دارو بگیرم، واقعا تا 30-40 برابر بیشتر پول دادم تا تونستم مثلا به سختی بعد از 2-3 هفته تأخیر اون دارو رو فراهم کنم و این فاجعه‌ای بود که رخ داد و همچنان هم ادامه داره متاسفانه. Coming back to the question of sanctions, I've also said that before about the sanctions, the recent ones, Western sanctions against Iran. Well, a big part of this movie is about undoubtedly the sanctions, but I also believe that you could make a TV series out of it, the extent of the impact that it had on Iranian people. So, for example, I myself, and it wasn't just
limited to economic issues. It was also it also concerned people's health and well-being. For a long time, we had a lot of problems to import drugs and medications. Many people lost their lives because of this. And it was also a personal experience of mine. I had so much trouble trying to find medicine for my mother, and it was really a bad time. That is really what the film shows. It's this kind of domino effect, yeah? You have one problem, then you have the second, and then you have the fourth, and you cannot go back. You cannot. Yeah. Does he develop this wonderful script he developed before? Does he improve the script directly with the actors who are undoubted, without any doubt, extremely important because he is casting the best actors of Iran, obviously. And do they really interact and rehearse with his lines? And does he improve the lines, or is the script the script? ببینید اتفاقی که میفته اینه که من به طور ناخودآگاه موقع نوشتن فیلم نامه به یه سری بازیگر فکر میکنم. یعنی که میبینم که این دیالوگ‌ها رو این آدم داره میگه، این کارها رو این آدم داره انجام میده و ناخودآگاه اون بازیگر میشه بازیگر فیلم. و حالا در مرحله دورخوانی اینجوری هستش که ما خیلی تمرین میکنیم. من معتقدم بازیگر اگر تو لباسش راحت نباشه اون لباس رو نباید بپوشه. بازیگر باید جمله رو برای خود بکنه. یعنی ما انقدر تمرین میکنیم که انگار این آدم واقعا داره این حرفو میزنه. بنابراین اگر این اتفاق نیفته یعنی اون بازیگر داره کارشو درست انجام نمیده یا من کارگردان دارم نمیدونم چی کار میکنم. و بنابراین خیلی مهمه که توی تمرین ها به نتیجه برسیم که همه راحت باشن. ولی واقعیت اینه که بیش از 95% فیلمنامه رو عیناً به نتیجه اجرایی میرسونیم. و خیلی دستکاری نمی کنیم. اگه ایده خوبی باشه که حتما گوش میکنیم، ولی این شکلیه که انقدر تمرین میکنیم تا اونها این چیزی که هست رو مال خود کنن. Actually, what we do, as I've said, rehearsal is extremely important for me, and I usually try to stick to the script. But something that is more important to me is that it has to be so natural, to the extent that if the actor is not comfortable in his clothes, even we're gonna change that. So what is the most important for me is that it all must come naturally from the actor. So we rehearse it to the point that it's maybe even himself, the actor, that is saying the dialogue. But you don't rehearse in the original set. That's impossible. You rehearse in a rehearsing room, like at the theater. قبل از فیلم برداری چرا؟ یه بار بدون دوربین، بعد با دوربین و بعد فیلم برداری. Actually does. Even with some cameras, maybe some handy cams on the set. He tries to rehearse it in the set. Does he shoot with several cameras? No. And concerning the third point, we are not finished with the first two, but the third point, the visual point. I guess he's working with the same DOP. No. یک نفر علی قاضی بود. فیلم دوم و سومم من بهمنش. Not the first film. That was somebody else, but the second and third. Yeah. I can see this. Do they develop long before a parallel and with the script together with script, or after that? During the time while he's rehearsing with the actors, or when is the time to come together with the DOP? Has the DOP also some power on the development of the script even? ببینید خیلی زود فیلمبردار رو در جریان فیلمنامه قرار میدم و بعد راجع به شکل بصری فیلم صحبت میکنیم. اینکه رنگ و نور به چه شکلی باشه، حرکت دوربین چقدر باشه، دوربین روی دست باشه یا سپایه باشه، لرزش دوربین چقدر باشه، آیا وجود داشته باشه یا نداشته باشه. He actually comes in very early in the process, so I consult with him on the script, and many details, how to move the camera, the colorings and the lightings, and all sorts of camera movements. Do we have to take shoulder, handheld, steady cam, anything? And you paint the scenery?
پس بله یک نفر هست که برامون میاد و we have someone who paints the و در مرحله بعد خیلی فیلم میبینیم که اون شکلی باشه تصویرمون یا اون شکلی نباشه. این خیلی مهمه. فیلم دیدن خیلی به ما کمک میکنه. The next step, what we actually do is sit together and watch films so that we could decide, are we going to do something like this or not? و در مرحله بعد هم من با هندیکم پلان‌های مختلف فیلمو میگیرم با بازیگرهای فرعی و به اون نشون میدم و سر فیلم برداری خیلی اون آماده است چون از قبل باید بدونه بر اساس پلان‌های من چجوری نور پردازی کنه. And then what I do is I take a handycam with the actors, maybe the secondary roles, and I shoot the scenes in a kind of a roughly shoot the scenes so that he could personally himself, so that the DOP could have some idea when he's done the set how to navigate the camera and everything. ما خودمون عذاب میدیم برای فیلم ساختن. It's actually a torture. But he's able to move the camera on his own, I guess. So he could be his own cameraman. من فیلم برداری خوندم ولی انقدر که هی دائم تو فکرم، انقدر که دائم به قصه فکر میکنم و اینها واقعا علاقه بهش ندارم. خیلی کار سختیه. Yes, as I said, I've actually studied cinematography, but the problem is the story captivates me so much, and I'm always thinking about the story, so that I can't pay so much attention. من چون دائم تو فکرم مثلا آدم مناسب این کار نیستم. I'm not actually suited for being the cameraman. But how did you learn to work with actors? I'm coming from the theater, and I'm working as a casting director, so I'm very close to actors since 30 years. So I'm especially interested in that point because I see how he works with actors. How did he develop this ability without being on his own an actor? ببینید واقعیت اینه که من یک تصویری در ذهنم دارم از بازیگر و یک صدایی میشنوم ازش. خیلی مهمه که اون تصویری که میبینم یا اون فرکانسی که مثلا اون دیالوگی که میخواد بگه اون دیالوگ تو ذهن من یه فرکانسی داره یا اون تصویری که تو ذهن من هست باید عینش اتفاق بیفته تا به اون تصویر نرسم، اون رنگ و نور رو روی اون آدم نبینم، اون شکل لباس رو نبینم، اون صحنه رو در اطرافش نبینم و اون شکل دیالوگ گفتنش به همون فرکانسی نرسه که توی ذهنمه، نمیتونم که فیلم برداری رو شروع بکنم. معمولا به این نتیجه میرسیم و بعد فیلم برداری شروع می‌کنیم. یه واقعیتی هم که وجود داره، خب آره من با بهترین بازیگرای ایران معمولا کار کردم و اونا خیلی وقتا پیشنهادی میدن که خیلی بهتر از چیزی که تصور من بوده. این اتفاق بارها افتاده و من ازشون خیلی ممنونم. It's about how he works with actors. He says that I have a certain image in my head and of course a sound of how the scene will go on, and I will work with them so that they can achieve even the frequency, the tone of the dialogue that I have in my head. They have to reach that perfect point, and the image, of course, a fortiori. And this is here. I'm so meticulous about reaching the image that the idea that I had in my head. And I also had the chance, of course, that I've worked with the best actors in Iran in my films. So they sometimes even come up with some alternative way to say the line, and I say, oh no, that's better than what I've imagined. So it's kind of surprising. To say that with this kind of actors in this professional talent, it is sometimes not easy, and they resist. They conquer against the director, who is telling them exactly what they have to do, because they say, okay, I know my job better than you, so this causes conflicts. نه همیشه خوش میگذره. It's always fun. Okay. I don't همیشه think واقعا so, خوش میگذره با این بازیگرها، به خاطر اینکه واقعیت اینه که من معتقدم اگر تو پشت صحنه حال آدم‌ها خوب نباشه، جلوی دوربین غیر ممکنه اتفاق رخ بده. حتما حال خوب پشت صحنه به جلوی دوربین انتقال پیدا میکنه، چون شکل فیلم هایی که ما میسازیم در ایران خیلی فیلم های وابسته به احساس، یعنی به شدت احساس آدم ها درگیره. یعنی شما باورتون نمیشه وقتی یک بازیگری که
جلوی دوربین داره گریه میکنه و ما بقیه کاری ندارن، اون پشت خیلی وقتا همه دارن باش گریه میکنن. یا وقتی داره این خیلی داره تلاش میکنه، اون پشت خیلی همه نگرانشن. یعنی انقدر این خانواده به طور واقعی پشت صحنه هم خانواده بودن. اگر این اتفاق نمیافتاد غیر ممکن بود که این فیلم به این شکل در بیاد. Usually what happens on the sets of my films is that we try to keep the same how to say it, the ambience that in front of the camera and behind the camera. So maybe there are scenes that somebody's crying, everybody's sad behind the camera too. It's not like that, they're just laughing, joking around. I understand completely. And the family that we see in front of the camera, they're actually some kind of a family behind the camera in the backstage. Can you describe the visual style which has been planned and of course achieved in LEILA'S Brothers? واقعیت اینه که من دنبال این بودم که انگار فیلم با یک موبایل فیلم برداری شده. یعنی اینکه خیلی واقعی باشه، خیلی طبیعی باشه، نور اگزاجره نبینیم، تصاویر خوشگل نباشه، قاب بندی های خیلی شکلی وجود نداشته باشه و توی خونه به شدت میریم سراغ نماهای بسته به خاطر اینکه نشون بدیم این آدم ها تا اینجا بگو. So actually what I had in mind was that what I wanted to achieve was to be realistic. So I imagine you should be able to do this with even a phone. And so what I wanted was that I don't want beautiful like postcard shots, no beautiful and too much thought compositions, and I tried to and he wants to add another point. برای همین سعی کردیم دوربین کوچیک‌تر بگیریم. یعنی ما دوربین مینی الف گرفتیم، الف بزرگ نگرفتیم، به خاطر اینکه بتونیم راحت‌تر باشیم و خیلی هر کاری که دلمون میخواد بکنیم، دوربین رو روی دست هر شکلی که میخوایم بتونیم ببریم و بیاریم. And especially in the closed quarters in the apartment when it's going on, we opted to have mostly close-ups so we could get the sense of being jammed. And we also, for that reason, we need to move easily. We opted to choose a mini LF camera instead of a regular one so that we could have levying space. و ما توی جاهایی مثل کارخونه میریم سراغ پلان‌های بازتر تا عمق فاجعه رو نشون بدیم و جایی توی خونه میریم سراغ پلان‌های خیلی بسته‌تر، به خاطر اینکه ما واقعا رفتیم یه خونه خیلی کوچیک انتخاب کردیم که اون خونه فقط 90 متر بود به طور واقعی و ما فکر می‌کنم گاهی تا 60-70 نفر توی اون خونه داشتیم کار می‌کردیم، به خاطر اینکه نشون بدیم این آدم‌ها و دائم با نماهای مدیوم و کلوزآپ سر کار داریم توی خونه، برای اینکه نشون بدیم این آدم‌ها خلوت ندارن. این آدم‌ها اگر خیلی سرشون تو زندگی همه، به خاطر اینکه دائم دارن از فاصله خیلی نزدیک هم می‌بینن. این آدم‌ها اتاق ندارن، اتاق شخصی ندارن. این آدم‌ها همدیگه رو تو لانگ شات نمی‌بینن، همدیگه رو از دور نمی‌بینن که سلام می‌کنن ردشن، دائم خیلی از نزدیک همدیگه رو می‌بینن و این وابستگیشون هم به خاطر همینه. از اون طرف همین توی زندگی هم دخالت کردنشون هم از همینجا میاد. And even on the choosing of the location, we wanted to have a really small apartment so that we could get to the sense that these people are jammed. They don't have space, they don't have personal space, they don't have rooms, and they're obliged to be in close-ups, in close encounters, and that it creates that sentiment, that feeling that they're being jammed and in Claustrophobic even. Yeah, claustrophobic even maybe. That was the point that you wanted. But then there is the wedding, which is this wonderful, absurd and crazy wedding, which is running out of order. How many days did you shoot the scene? به خاطر اینکه جمعیت زیادی رو لازم داشتیم و ساده نبود فراهم کردنشون، دور هم جمع کردنشون و خود پیدا حالا مسائلی که اونجا داشتیم و طراحی صحنه روزانه اون گلا همه خراب میشد، ما مجبور بودیم چند روز کامل عوض کنیم. فکر میکنم 23-4 روز حداقل طول کشید. It took 23 or 24 days to shoot that scene,
as we had lots of extras, as you see, and it's always difficult to work with so much extras. And also even the for example, the plants, the fruits that were there, all these different decors, it was so difficult, so it took 23 days. اون سکانس، اون صحنه که کار توی اون تالار که تموم شد، ما یه بار احساس کردیم فیلم تموم شد. Actually, when we finished shooting that scene, we felt that it's over, the film is over. It was the same act. It's a film in the film, you can say. Is there any hot question, because we have to finish? In the back. Please wait. Hi, you win the Fipresci Prize in Cannes. What does it mean for you? What changed in your life since then? How were you received in Iran after winning this prize? خیلی خوشحال شدم از گرفتن اون جایزه، به خاطر اینکه جایزه منتقدین همیشه برام فرق داشته. توی ایران هم بارها این اتفاق برام افتاده و همیشه باعث خوشحالیم بوده، ولی اینکه چه تغییری در زندگیم در ایران ایجاد کرده، اون تغییر برای خودم بوده، حس و حالی که در درونم ایجاد شده. و حالا ما در ایران مشکلاتی الان داریم متاسفانه که در حال حل کردنش هم هستیم. هنوز اجازه نداده من خیلی لذتش رو ببرم یا اینکه ببینم دقیقاً در بقیه هم چه حسی ایجاد کرده. Of course, it made me so happy because I have always had a special place in my heart for awards that being awarded by critics. So that's very important to me. And personally, it has changed my viewpoint on filmmaking. But it's mostly inside. The reception that I could say that I had in Iran, I have some problems there that they have to be solved. I'm working hard on them, and I haven't been getting that much good reception, we could say. I wanted to ask about the process of writing a script, especially in Iran, because there is this example of Jafar Panahi, who isn't allowed to make movies anymore. Is there any pressure when you write a script? Or is there any self-censorship when you write? ببین موقع فیلم نامه نوشتن که فشاری نیست، یعنی آدم خودش تصمیم میگیره یه کاری انجام بده و اون کار رو انجام میده. حالا مثلا منم قاعدم اینه که از زندگی تاثیر میگیرم برای نوشتن، از فیلم ها یاد میگیرم که چجوری زندگی بکنم. ولی ما برای فیلممون بعد از نوشتن فیلم نامه است که باید بریم سراغ اجازه ساخته، یعنی که ما اول فیلم ناممون رو تحویل میدیم به وزارت فرهنگ و ارشاد، بعد اونا فیلم رو میخونن و این موارد به شکل خیلی قانونی در ایران برای من طی شده. برای فیلم برادران لیلا ما فیلم نامه رو دادیم به ارشاد خونده، نظراتی داشته، ما باشون جلساتی گذاشتیم، گفتگو کردیم، بعد مجوز ساخت داریم، فیلم به طور کاملا قانونی ساخته شده. بعد ما برای اکرانش در ایران باید اجازه نمایش پروانه نمایش بگیریم و برای جشنواره‌ها اینجوری بود که ما چه فیلم‌های قبلی خودمون چه بقیه فیلم‌هاشون رو میفرستن به جشنواره‌ها تا حالا همزمان کارهای پروانه نمایشش هم انجام بشه، که ما این کارم کردیم ولی وقت نشد پروانه نمایش رو بگیریم. اونها اصلاحاتی زدن، یعنی اصلاحاتی از ما خواستن انجام بشه که یه سریاش انجام شده بود و یه سریاش هم برای من خیلی سخت بود انجام دادنش، به نظرم به فیلم آسیب‌های جدی میزد. یه سریاش هم به طور کلی باید مذاکره بشه، باید گفتگو بشه، باید پیگیری بشه. اینجاست که این مسائل مهم میشن، یعنی که یکی بعد از اینکه فیلم نامه رو تحویل میدی، یکی بعد از اینکه فیلم برداری تمام شه و فیلمت آماده میشه. وگرنه در موقع نوشتن فیلم نامه خیلی کسی با شما، یعنی عملا کسی با شما کاری نداره و شما هر چی که دلتون میخواد میتونید بنویسید. Actually, when writing the script, of course, there's no pressure. Nobody tells you what to write. I'm quite at liberty in what I write.
But then what you have to understand about the process of filmmaking in Iran, there are two kinds of visas. There's a first production visa. So before you want to make the film, you go in, you give the script. I've done that. It's all been done legally in the case of LEILA'S Brothers. All the steps have been taken. We have already had discussions. They've even asked me right then to maybe change some points. We discussed with them. I wasn't happy with those, but finally we got the production visa. We did the film. All the steps were taken correctly. And then when the film is finished, you have to opt for the screening visa, which is another story. And for the case of LEILA'S Brothers, what we did, as is kind of usual, what they do, filmmakers in Iran, when they want to send it to international festivals, they try to at the same time negotiate with the authorities, here being the Ministry of Culture. And we tried to negotiate and discuss with them at the same time. The festival was sooner, the film got screened there, and what I need to have is to have the chance to be able to discuss with them, to negotiate with them the points that they have made that they like to be reworked. For me, it's no film at all against Iran. It's more a film against the Western society with the sanctions which are reaching the wrong people, honestly. So. مرسی که این برداشت داری. Thank you that you have this perception of the film. Yes, he had actually said that before, that these sanctions, unfortunately, they seem to target the government, but it's the people who take the grunt. And that they are the people who are impacted, not so much the government. Yes? Yes, so I can see that this film is conquering anyhow the Iranian system. Not at all. I don't defend anything now. I don't get money from somewhere to do it. This is simply not right, in my opinion. ببینید الان چی بگم، واقعیت اینه که خب من موقع نوشتن فیلمنامه یا موقع ساختن فیلم به هیچ کدوم اینها واقعا فکر نمی کنم که بیام به این بر آسیب بزنم یا به اون بر. من فقط دارم یه قصه ای رو تعریف میکنم که از دل واقعیت اومده بیرون. واقعیت اینه که وضعیت توی ایران جوریه که شما، یعنی برای من اینجوریه که به غیر از یه فیلم رئال اجتماعی چیز دیگه الان از دستم بر نمیاد، هرچند که من دوست دارم شکل‌های دیگه فیلمسازی رو تجربه بکنم، ولی نمیتونم. وقتی صبح تا شب هر جا میرید راجع به این چیزا حرف داره زده میشه، نمیشه به چیز دیگه فکر کرد یا راجع به چیز دیگه فیلم ساخت. واقعا یعنی این شکلی الان برای من. I don't actually set out to target someone, be it the West or the government. I just wanted to tell a story, of a very realistic story of things that have actually happened. And I also, I would love to make some other kind of films other than social subjects. But when it's, the situation kind of obliges me, I cannot think of other subjects. This is what I have to do. You really reached that point. I would have loved to, that the film would have won a big prize in Cannes at least. For me, it was clear that that's one of my favorite films from Cannes. It's not because you're sitting here. We have 2 or 3 films which hasn't won anything, and are, for me, would have earned it much more than some of the prized films. So that's another reason that I'm very proud to have the film here. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که اینو میگید، ولی خب تو سلیقه هیئت داورانه کن ظاهراً خیلی نبوده و ما نمیدیدیم اون تو چه اتفاقی افتاده. در هر صورت ولی همین که ما تو اونجا به حضور داشتیم باعث خوشحالی من بود و الان هم بسیار بسیار خوشحالم که اینجا هستم و دارم کمال استفاده رو میبرم از همنشینی شما و عزیزان دیگه. You're too kind. That's thank you for your kind words. That's I'm honored to hear such things, to be here in Munich.
In Cannes, maybe the jury, they didn't have the same sentiment as you when watching the film. I don't know what happened there. We can't get in the head of the jury members. میگن شانسی. واقعا همینطوره. But thank you. It's been so nice to be here. The sentiment goes both ways. Anyway, you can be proud about your film, and we are proud that you are here, and we are happy that you attended this discussion. Thank you very much. Thank you. Thank you.